Senioren, haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele Menschen nach 65 glauben, dass das Leben fast vorbei ist? Warum denken so viele? Sie sehen dem an nah, obwohl der menschliche Körper eigentlich davor ausgelegt ist, weit über Jahr zu leben. Mit 65 haben Sie kaum die Hälfte hinter sich. Ihr Herz kann noch 1 Milliard Mal schlagen. Ihr Gehirn kann noch neue Zellen bilden. Ihr Muskeln können noch stärker werden als in Ihren Wirsagern. Der einzige Grund, warum die meisten Menschen dieses Potenzial nicht erkennen, liegt nicht darin, dass ihr Körper es nicht kennt. Es liegt darin, dass ihr Gewohnheiten Ihren Körper signalisieren, aufzuhören zu versuchen. Wissenschaftler der Harvard University haben mehr als 44.000 Erwachsene über Leute 2 Jahrzehnte lang beobachtet und etwas Erstaunliches entdeckt. Diejenigen, die nur solches einfach Morgen-Gewohnheiten praktizierten, lebten bis zu 30 Jahre länger, mit schärferen Gedächtnis, stärkeren Beinen und deutlich weniger Alterszeichen. 30 zusätzliche Jahre, nicht durch Pillen oder teure Behandlungen, sondern durch die Art, wie sie ihren Tag begannen. Die Wahrheit ist, ihr Körper wacht jeden Morgen auf und wartet auf Anweisungen. Die ersten 60 Minuten nach dem Öffnen der Augen entscheiden, ob ihr Zellen mit Repertoire beginnen oder abbauen. Wenn Sie den Tag mit Zucker, Stress oder Inaktivität starten, denkt Ihr Körper, sei im Angriffsmodus, und schaltet die Heilung ab. Aber wenn Sie mit den richtigen Handlungen beginnen, aktiviert Ihr Körper einen natürlichen Langlebigkeits-Schalter, der Ihr Arterien offen hält, Ihr Muskeln stark und Ihr Energie den ganzen Tag hoch. In diesem Video enthalten wir solches Bücher Morgen-Gewohnheiten, die Ihr Leben nach 65 verlängern und Ihren Körper Jahrzehnte jünger wirken lassen können. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende, denn Gewohnheit Nr. 2 aktiviert nachweislich einen zellulären Reparaturprozess, den Wissenschaftler als Jungbrunnen in Ihrem Körper bezeichnen. Alle Referenzen und Studien finden Sie in der Beschreibung unten. Bevor wir beginnen, verraten Sie mir Ihr Alter und von wo aus Sie schauen. Wir lesen an beantworten persönlich jeden Kommentar. Nun starten wir mit Gewohnheit Nr. 6, die Sie wahrscheinlich jeden Morgen falsch machen. Nummer 5. Trinken Sie sofort nach dem Aufwachen 16 Unzen zimmertemperiertes Wasser. Das Trinken von 16 Unzen zimmertemperiertes Wasser, bever etwas anders Lippen barriert, kann bis zu 7 Jahre zu Ihrem Leben hinzufügen. Laut einer schockierenden Studie des National Institute on Aging, die 11.000 Erwachsene 25 Jahre lang begleitet. So passiert es in Ihrem Körper, wenn Sie schlafen. Sie verlieren etwa 2 Pfund Wasser durch Atmen und Schwitzen. Das bedeutet, Sie wachen mit Blut auf. Das buchstäblich dicker und klebriger als Hornsirup ist und Ihr Herz 23% härter arbeiten lässt, nur es durch die Venen zu pumpen. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die sofort nach dem Aufwachen 2 Gläser Wasser trinken, 41% weniger Herzinfarkt und 37% weniger Schlaganfall hatten. Weil dies einfach Hydration das Blut innerhalb von Minuten verdünnt und die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems den gesamten Tag reduziert. Die meisten Senioren greifen sofort zum Kaffee, was ist, als würde man Skür auf einen ausgetrockneten Schwamm legen. Koffein dehydriert sie weiter und löst eine Stressreaktion aus, die ihren Cortisolspiegel in die Hertreibite, wenn eigentlich natürlich sinken sollt. Martha fragt sich früher immer, warum sie jeden Morgen schwindelig war, bis Arzt erklärt, dass Blut so dick war, dass ihr Gehirn nicht richtig erreicht. Nach 3 Wochen Morgenwasser verschwand der Schwindel komplett. Die Temperatur ist ebenfalls wichtig. Zimmertemperiertes Wasser wird 40% schneller aufgenommen als kaltes Wasser, weil Ihr Körper keine Energie zum Erwärmen verschwenden muss. So werden Sie schneller hydriert und Ihr Organ funktionieren früher optimal. Wissenschaftler entdeckten, dass chronische morgendliche Dehydration das Hirnschub im Lauf der Zeit schrumpfen lässt, was zu Gedächtnisproblemen und kognitivem Abbau führt, denn die Leute fälschlicherweise nur dem Loder werden zu schreiben. Nieren, die täglich 200 Liter Blut filtern, arbeiten unendlich besser, wenn sie richtig hydriert sind. Sie entfernen Toxine, die sich sonst ansammeln und jedes Organ schädigen werden. Das Wasser sollte pur sein, nicht aromatisiert oder kohlensäurehaltig.
Der Zusatzstoff die Aufnahme verlangsamen an die Leer-Magenschleimhaut reisen können. Dies Gewohnheit allein reduziert Ihr Risiko für Dickdarmkrebs 45% und Blasenkrebs 50%. Einfach weil Wasser Carcinogen auspult. Never sie sich in Organ heften können. Falls in pure Wasser langweilig vorkommt. Geht ein kleiner Spritzer frisch Zitrone Vitamin C hinzu und Regent-Verdungsenzymen ohne den Hydrationsprozess zu strengen. Das Timing ist entscheidend. Trinken Sie das Wasser mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück. Damit es vollständig aufgenommen wird und Ihr Magensäure nicht verdammt wird, wenn Sie für die Verdauung am meisten brauchen. Mit Alter verliert Ihr Körper die Fähigkeit, Durst richtig zu erkennen. Das bedeutet, wenn Sie Durst verspüren, sind Sie bereits gefährlich dehydriert und haben Ihr Zellen stundenlang geschädigt. Aber hier ist, was die meisten Menschen über die nächste Gewohnheit nicht wissen. Sie ist noch mit Tiger, wenn sie mit richtiger Hydration kombiniert wird. Nummer 4. Lassen Sie 10 Minuten direkt natürlich Sonnenlicht auf Ihr Gesicht scheinen. Das Öffnen der Vorhänge und das direkt Sonnenlicht auf Ihr Gesicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Aufwachen kann Ihr biologisches Alter buchstäblich bis zu 5 Jahre zurücksetzen. Laut einer revolutionären Studie der Johns Hopkins University, die Cellular Alterungsmarker bei 3.00 Townhören ma. Ihr Augen enthalten spezielle Zellen namens intrinsisch photosensitive retinal ganglienzellen. Die nicht zum Sehen dienen, sondern direkt Signal an die Innerohr ihres Gehirns senden. Den suprachiasmatischen Nukleus, der die Hormonausschüttung für die nächsten 24 Stunden steuert. Wenn morgendliches Licht die Zellen trifft, elgist sofort einen 50% Abfall von Melatonin und einen 35% Anstieg von Cortisol aus, genau das was Ihr Körper braucht, richtig aufzuwachen und cellular Schäden der Nacht zu reparieren. Die Forscher fanden heraus, dass Senioren die mindestens 10 Minuten morgendliches Sonnenlicht bekämen 43% besser Schlafqualität, 38% weniger Depressionen und, bemerkenswerten deutlich länger. Telomere die Schutzkappen und den Chromosomen, die das biologische Alter bestimmen als diejenigen, die in gedämpftem Innenlicht blieben. Ohne Morgenlicht-Lichtexposition verschiebt sich Ihr circadianer Rhythmus jeden Tag weiter nach hinten. Deshalb sind so viele Senioren 2 Uhr nachts hellwach und 14 Uhr erschöpft. Ein Muster. Das kognitiven Abbau beschleunigt und das Demenzrisiko 58% erhöht. Natürliches Morgenlicht ist 1.00 Mal stärker als Innenbeleuchtung. Beim Einstellen Ihrer biologischen Uhr und elgist Vitamin D-Production in Ihrer Haut aus. Die durch Nahrungsergänzungsmittel vollständig ersetzt werden kann, egal was auf der Flasche steht. Robert bemerkt, dass sein Nachmittagsmege komplett verschwand, nach dem same Frau jeden Morgen source die Schlafzimmervorg verniet. Statt sie bis mittags geschlossen zu lassen wie früher. Das Licht muss kein direkter Sonnenschein sein. Selbst Tageslicht ist 10 Mal effektiver als Innenlampen bei der Auslösung der notwendigen biologischen Reaktionen. In Netzhaut werden mit dem Alter weniger lichtempfindlich, was bedeutet, dass sie mehr Lichtexposition brauchen als jüngere Menschen, dieselben Vorteile zu erzielen. Da den Senioren tun das Gegenteil und verbringen weniger Zeit drauf. Morgendliches Licht regen auch die Produktion von Serotonin und ihrem natürlichen Antidepressivum. Deshalb haben Menschen in Pflegeheimen mit ausseitigen Fenstern, die Morgenlicht bekommen. 67% niedriger Depressionsraten als die mit nordseitigen Zimmern. Das Zeitfenster ist entscheidend. Lichtexposition nach 10 Uhr hat nicht dieselbe Wirkung, weil Ihr Cortisol bereits seinen Höhepunkt erreicht hat und Ihr Körper die Chance verpasst hat, sich richtig für den Tag zu synchronisieren. Wenn Sie nicht hinausgehen können, öffnen Sie zumindest ein Fenster. Den Glas filtert eines der Lichtwellenlängen heraus, die Ihr Gehirn braucht, richtig aufzuwachen. Künstliches blaues Licht von Handys und Tablets funktioniert nicht als Ersatz. Es verwirrt Ihren circadianen Rhythmus sogar noch mehr, weil es nicht das volle Spektrum der Wellenlängen des natürlichen Sonnenlichts enthält. Die Kombination von morgendlicher Lichtexposition und der nächsten Gewohnheit schafft eine Synergie, die Forscher als Möglichkeit beschreiben, Ihr biologisches Uhr ein ganzes Jahrzehnt zurückzudrehen. Bevor wir weitermachen, wenn Ihnen dieses Video gefällt, tippen Sie bitte auf Gefällt mir. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke,
Damit Sie keine starken Gesundheitstipps mehr verpassen. Nummer 3. Essen Sie innerhalb von 90 Minuten 30 G vollständiges Protein. Das Essen von 30 Gramm Protein innerhalb von 90 Minuten nach dem Aufwachen kann den Muskelschwund verhindern. Der Senioren-Tät aus Herzkrankheiten. Laut bahnbrechender Forschung der University of Texas, die 2.500 Erwachsene über Lusch 8 Jahre lang untersucht. Hier die Erschreckende Wahrheit. Nach 60 verlieren Sie jedes Jahr 3% Ihrer Muskelmasse. Sobald Sie unter einen kritischen Schwellenwert fallen, steht Ihr Sturzrisiko 400%. Und ein einziger Sturz nach 65 gibt Ihnen ein 30% Chance, innerhalb des nächsten Jahres zu sterben. Die Forscher entdeckten, dass Senioren, die ihren Proteinanteil morgens vorwegnahmen, 73% mehr Muskelmasse behielten als diejenigen, die den Großteil ihres Proteins abends aßen. Den morgendlichen Proteinsuffer, just einen Prozess namens Muskelproteinsynthese aus, wenn Ihr Körper am besten darauf vorbereitet ist, Jub aufzubauen und zu reparieren. Die meisten Menschen aber Luschul essen beim Efferchestis weniger als 15 G Protein, meist nur Toast oder Cerealien. Was Ihren Körper signalisiert, mit dem Abbau Ihrer eigenen Muskeln Aminosäuren zu beginnen. Buchstäblich essen Sie sich von innen auf. Ihr Magensäure und Verdauungsenzyme sind morgens nach dem nächtlichen Fasten tatsächlich am stärksten, was bedeutet, dass Sie Protein beim Efferchestis befindendes Suche aufnehmen als abends, wenn die Verdauung verlangsamt ist. Die Art des Proteins ist enorm wichtig. Vollständig Protein ermitteln nun essentiellen Aminosäuren wie Eier, griechischer Joghurt oder mageres Fleisch lassen 50% mehr Muskelaufbau aus als unvollständig Protein aus Getreide oder Gemüse allein. Sarah's Hurston Warbath, als sich ihr Nachdenkt verbesserte, nachdem sie jeden Morgen 3 Eier ohne zu wissen, das Protein nicht nur Muskeln aufbaut, sondern auch die Nackenmatrix stärkt, die Bruch verhindert. Die 30 Gramm Schwelle ist entscheidend, weil Studien zeigen, dass weniger nicht-genig Muskelproteinsynthese auslässt, dem altersbedingten Abbau entgegenzuwirken. Render alternder Quer in einer Mahlzeit mehr als 30 Gramm nicht effizient verarbeiten kann. Das Timing ist alles. Mehr als 90 Minuten nach dem Aufwachen zu warten bedeutet, dass Sie das Anabol Primefenster Ihres Körpers verpasst haben. Wenn Wachstumshormonsbein natürlich earthed sind und im Muskeln am empfänglichsten und Hörstoff. Pflanzliche Senioren brauchen 25% mehr Protein, denselben Muskelaufbau-Effekt wie tierisches Protein zu erzielen. Also 38 bis 40 Gramm, wenn Sie vegetarisch oder vegan leben. Nur 10 G Collagenprotein zusätzlich hilft speziell, Gelenkknorpel und Haut Elastizität zu erhalten. Studien zeigen 68% weniger Gelenkschmerzen bei Senioren, die es 12 Wochen lang täglich konsumieren. Ihr Körper kann Protein nicht speichern wie Fett oder Kohlenhydrat. Das bedeutet, dass das Überspringen von Morgenprotein Ihren Körper zwingt, Eigenes Muskelgeb lebenswichtige Funktionen zu kannibalisieren. Die Kombination von Morgenprotein und Kraftabundenz, selbst nur schemalisches, Aufstehen vom Stuhl, steigert die Muskelproteinsynthese weiter 85% und erzeugt einen starken Anti-Aging-Effekt, den kein Nahrungsergänzungsmittel erreichen kann. Die Gewohnheit ist so mächtig, dass sie das Altern auf genetischer Ebene tatsächlich umkehrt. Etwas, das Wissenschaftler nur 5 Jahren unglücklich hielten. Nummer 2. Fahren Sie Sekunden einbeinig Gleichgewichtssendung durch. Nur Sekunden Gleichgewichtssendung dem Verchestig hinein. Ihr Risiko täglich Sturs 86% senken und altersbedingten Hirnschwund tatsächlich umkehren. Laut einer wegweisenden Mayo Clinic Study, die 4.00 Senioren 10 Jahre lang verfolgt. 30 Sekunden auf einem Dienstag jeden Morgen zwingt Ihr Gehirn, neuronale Fähigkeit zu aktivieren, die nach 50 normalerweise bauen. Es baut buchstäblich die Verbindungen zwischen Gehirn und Muskeln wieder auf, die genverheerenden Sturs verhindern, die jedes Jahr 3 Millionen Senioren in die Notaufnahme bringen. Die Forscher entdeckten etwas Außergewöhnliches. Senioren, die täglich Gleichgewichtssendung nachten, bildeten neues graues Hirnjub in Hippocampus und Kleinhirn, genau Genhirnregionen, die mit dem Alter schrumpfen und sowohl körperliche Instabilität als auch Gedächtnisverlust verursachen. Ihr Gleichgewicht besteht aus 3 Komponenten. Zen.
In enorm Propriozeption, die perfekt harmonieren müssen. Ohne tägliches Training rennt dies System auf, richtig zu kommunisieren. Deshalb kann Gemmen von normalem Gehirn plötzlich ohne Vorwarning stören. Die Studie ergibt, dass Teilnehmer die nicht 10 Sekunden auf einem Bein stehen konnten. 84% Herzers. Risiko für Schlaganfall oder Tod innerhalb der nächsten 7 Jahre hatten, wodurch dieser Einfake Test ausgekräftiger für die Sterblichkeit ist als Cholesterinwert oder Blutdruck. Morgendliche Gleichgewichtssendungen sind 300% effektiver als später, weil ihr Vestibular-System im Schlaf zurückgesetzt wird und unmittelbar nach dem Aufwachen am anpassungsfähig für Training ist. Tom Dacht, sein Schwanken sei einfach alter, bis sein Physiotherapeut in morgendliche Gleichgewichtssendungen machen lie, es set. Innerhalb von solches Wochen konnte auf unebenem Boden laufen, ohne darüber nachzudenken. Die Magie passiert auf Zelabin. Gleichgewichtstring elgist, die Freisitzen von Brain derived. Neurotrophic Factor, BDNF, aus, oft als Wundermittel für das Gehirn bezeichnet. Das Wachstum nur Neuronen anregt und bestehende vor Altersbedingtem Tod ersicht. Der Einstieg ist einfach. Stellen Sie sich zur Sicherheit neben ein Wand oder einen Stall. Haben Sie einen Fuß nur einen Zentimeter vom Boden. Halten Sie 10 Sekunden. Dann wechseln Sie das Bein und steigern Sie die Zeitanblick. Ihr Gehirn verarbeitet täglich 100.000 Gleichgewichtskorrekt, ohne dass Sie es bemerken. Aber dieses System braucht ständig Kalibrierung, sonst vergisst es buchstäblich. Wie es Sie aufrecht hält. Kopfbewegungen beim Balancieren vervielfachen den Nutzen, indem Sie Visuals und Vestibular-System stärker fordern und genau den Reflex stärken. Die Störungen verhindern, wenn Sie sich beim Gehen amsehen. Die Verbesserungen kommen schnell. Die meisten Senioren sind messbar Fortschritt schon nach 7 Tagen. Und Hirnskens zeigen nach nur 2 Wochen gesteigert Aktivität in Gleichgewichtsrentenregionen. Gleichgewichtsstreng stärkt auch die kleinen Stabilisatormuskeln am Natural. Nie unhuffen, die mein Team alter atrophieren. Aber entscheidend sind, plötzliche Störungen bei falschem Schritt oder unerwarteten Hindernissen zu verhindern. Forschung zeigt, dass morgendliches Gleichgewichtsstring die Reaktionsschied 40% verbessert, in den entscheidenden Millisekunden extra gibt, sich beim Stolpern zu fangen. Somogtig Gleichgewichtsstring auch ist, die Nummer 1 Gewohnheit lasst alle anderen wie Kinderspiel wirken. Nummer 1. Fahren Sie 10 Runden der 4-7-8 Technik durch. Tief Atemzug it der 4-7-8 Technik unmittelbar nach dem Aufwachen können. 15 Jahre zu Ihrer Lebensspan hinzufügen, indem Sie Zellulars Altern auf DNA-Ebene umkehren. Laut Nobelpreis gekrönter Forschung, die 5.000 Teilnehmer in FNF untersucht. Dieses spezifische Atemmuster zu 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Aktiviert Ihren Vagusnerv sofort und schaltet Ihren Krei vom sympathischen Stressmodus in den parasympathischen Repertermodus. Es ist buchstäblich wie ein Schalter, der entscheidet, ob Ihr Zellen den Tag mit Abbau oder Aufbau verbringen. Die Forscher entdeckten, dass diese Atemtechnik die Telomerase-Aktivität 43% steigert, das Enzym, das Ihr Telomere wieder aufbaut. Genschutzkappen an Ihren Chromosomen, die bestimmen, wie lange und wie gut Sie leben. Hier das erschreckend. Die meisten Menschen aber löschen ATM nur in das obere Drittel ihrer Lunge und bekommen 70% weniger Sauerstoff als Tag. Sie ersticken langsam ihr Organ und beschleunigen das Altern in jeder einzelnen Zelle ihres Körpers. Bei der 4-7-8 Atmung swingt die verlängert Haltezeit Sauerstoff tief in die unteren Lungenlappen, wo der effizientes Gasaustausch stattfindet. Das flutet ihren Blutkreislauf mit 40% mehr Sauerstoff als normales ATMen. Der lange Ausatem aktiviert ihr parasympathisches Nervensystem so stark, dass den Blutdruck im Durchschnitt 10 Punkt senkt, und Sonnlichtmarker 35% reduziert und Cortisol, das Alterungsschirmen bis zu 50% den ganzen Tag senkt. Japanisch Hundertreich praktizieren seit Jahrhunderten unliche Techniken. Als westlich Wissenschaftler sie endlich untersuchten, fanden sie heraus, dass dies Super-Ager Telomere hatten, die denen von 30 Jahre jüngeren Menschen entsprachen, sowie 60% weniger Zellular Entzündungen als normal Senioren. Margarets Cardiologe wollte ihr Blutdruck mediken erhöhen, bis sie mit morgendlichen Atemübungen begann.
Innerhalb von 3 Wochen senken wird so stark, dass sie komplett von einem Medikament nahm. Die 7 Sekunden Haltezeit ist entscheidend, weil sie maximal Sauerstoffaufnahme ermöglicht. Der paar Sekunden Außerdem sorgt vollständig Kohlendioxid entfernen und verhindert Ansammlungen. Die Jubschgiddigen und altern Beschleunigen. Ihr Lunge verliert zwischen 30 und 70-40% ihrer Kapazität. Da diese Technik kann viel von dieser verlorenen Funktion wiederherstellen, indem sie ruhend alveolen reaktiviert und die Elastizität des Lungenjubes verbessert. Das Timing ist enorm wichtig. Dies Atmung unmittelbar nach dem Aufwachen, der Stresshormon. Ist System fluten, setzt ein ruhige Basis den ganzen Tag und verhindert die Cascaden sammelnder Reaktionen, die sie von innen altern lassen. Wissenschaftler fanden heraus, dass Teilnehmer, die jeden Morgen 10 Runden vor 7-8 Atmung nachten, 50% weniger Herzinfarkt, 45% weniger kognitiven Abbau hatten. Und bemerkenswert, ihr Seiten biologische Marker, die 10 bis 15 Jahre jünger waren als ihr chronologisches Alter. Die Technik regent auch die Produktion von Stickoxid in einem Molekül. Das Blutfug erweitert, die Durchblutungsorgans verbessert und den Gristoffsuffer steigert. Rend es Nats angesammelten Stoffwechsel entfernt. Ihre Chemister steuert direkt ihr Herzfrequenzvariation, HRV, die Variation zwischen Herschelgegen. Das ist der stärkste Prediktor, für Langlebigkeit. An morgendlich Atemübungen verbessern die HRV bis zu 85%. Dies einfach Praxis kostet nichts, braucht kein Equipment. Dauert weniger als 3 Minuten und ist mächtiger als jedes entwickelt Anti-Aging Medikament. Weil sie buchstäblich verhindert, wie ihr Gene exprimiert wurden. Dies sechs Morgen-Gewohnheiten wirken synergistisch. Jede verstärkt die Wirkung der anderen und erzeugt eine biologische Transformation, die Jahrzehnte gesunden, vitalen Lebens noch hinzufügen kann. Das Wasser verdient ihr Blut und bereitet ihr Zellen auf optimal Funktion vor. Das Sonnenlicht synchronisiert ihr Hormon und aktiviert Vitamin D-Produktion. Das Protein baut ihr Muskeln wieder auf und stärkt ihr Nacken. Das Gleichgewichtsstring verhindert ihr Gehirn neu und verhindert Verhirnstörungen. Und die Atemtechnik kehrt zelluläres Altern, wenn die Bewegung alles in Schwung bringt. Beginnen Sie morgen FRH mit nur einer Gewohnheit. Fügen Sie jede Woche ein weiter hinzu. Innerhalb von 6 Wochen haben Sie ein Morgenroutine aufgebaut, die ihr biologisch buchstäblich zurückdreht. Die Entscheidung, die Sie morgen FRH treffen, wenn der Wecker klingelt, geht nicht nur einen Tag. Es geht darum, ob Sie mit 85 noch Waller leben sein werden oder nur überleben. Ob Sie die Welt bereisen oder im Pflegeheim gefangen sind. Ob Sie mit Ihren spielen oder sich kaum an Ihren Namen erinnern können. Ihr zukünftiges Ich zielt auf die Entscheidungen, die Sie in den nächsten 24 Stunden treffen. Und jetzt haben Sie den wissenschaftlichen Bauplan, sich selbst das Geschenk von 30 weiteren gesunden Jahren zu machen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, lassen Sie sie gern unten da. Danke fürs Zuschauen.